Our lesson today is lesson 7, and the topic of today's lesson is too late. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, detective. Detective. Number 2, airport. Airport. Number 3, expect. Expect. Number 4, valuable. Valuable. Number 5, parcel. Parcel. Number 6, diamond. Diamond. Number 7, steel. Steel. Number 8, main. Main. Number 9, airfield. Airfield. Number 10, guard. Guard. Number 11, precious. Precious. Number 12, stone. Stone. Number 13, sand. Sand. Xo'sh arkadaşlar, yuqorida 7-ci dərsning yangi so'zlarining o'qilish ahvolini ko'rdik. Endi ma'nolari bilan tez bir tanishib chiqsak. Number 1, detective. Bu razvedchik degan gap. Okay? Saqchini police bilasiz. Police deydiganligini er saqchi bo'lib qolsa policeman, ayol saqchi bo'lib qolsa police woman. Ama detective degan nima? Razvedchik. Okay? O'xshamaydi. Number 2, airport. Bu aerodrom degan gap. Okay? Number 3, expect. Expect degan kutish degan gap. Kutish. Okay? Masalan, expect something from someone degan nima? Ma'lum birsidan ma'lum bir narsani kutish degandek-ku. Ya'ni bir odamdan ma'lum bir narsani kutish degandek. Expect, kutish. Number 4, valuable. Valuable degan bu qimmatli degan gap. Bu masalan qimmati va qimmatbaholik degandek ma'nosi bor buningki. Ya'ni qimmati va qimmatlik, ya'ni qimmatbaholik degandek ashuna qimmatli degan so'z. Buningki 11-so'zga o'xshamaydigan bir yeri bor. Uni 11-so'zni so'zlaganda yana bir qatim to'xtalib o'tamiz. Hozircha valuable-ni qimmatlik deb tushunsangiz bo'ldi. Qimmati va qimmatlik, ya'ni qimmatbaholik, qimmatli deb tushunsangiz bo'ldi. Valuable. Okay? Number 5, parcel. Parcel degan xalta. Masalan, bir xalta topshirib oldim, men bir yerga bir xalta solmoqchi deb qo'yamiz, o'sha xalta, parcel. Number 6, diamond. Diamond degan olmos. Okay? Olmos. Number 7, steal. Bu o'g'irlash degan gap. O'g'irlash, o'g'irlamoq, pela. Number 8, main. Bu asosiy degan gap. Masalan, asosiy yo'l, asosiy bino deb qo'yamiz bu. Main road yoki bo'lmasa main street. Anonki masalan main building degandek joylar ishlatildi. Tafsilotini biz tekstni ko'ramiz, okay? Number 9, airfield. Airfield degan aeroplanlarningki uchadigan hamda field degan so'z qarsangiz etizlik degan ma'nosi amaliyot shu aeroplan uchish rayoni demakchi, okay? Aeroplan uchish rayonini umumlashtirib airfield deydi. Hamda savoqlashlarga mesela qo'shimcha bir deb qo'yilgan narsa, aeroplan uchib qo'nadigan yoki qo'nadigan demakchi. Yo'l bor va uni runway deymizmi? Runway bilan nimani aralashtirib olmaydi? Airfield degan hozir degandek uchish rayoni deb tushunsak bo'ldi. Uchish rayoni, okay? Xo'sh, airfield degan uchish rayoni bo'ldi. Runway ni nimada hozir uchish yo'li dedi. Uchish yoki qo'nish yo'li aerodromdagi. Ashu uchish rayonidagi demakchi. Number 10, guard. Bo'liqi post degan gap, masalan, post turishdagi post va post turishni amaliyotda inglizchada keep guard deb ataydi. Men yozib qo'yaman. Siziq keep guard degan nima? Postda turish degan bo'ldi. Ya'ni kuzatchilik qilish degandek-ku. Keep guard, post turish yoki kuzatchilik qilish. Andan keyin number 11 ni odam nima dedik? 4-si bilan, ya'ni 11-si bilan 4-so'zni azroq selishtirib baxsak,
precious degan nima? Bo'lqi ativorliqdagi qimmatlik. Chunki har ikkisini qimmatli deb olamiz. Masalan, 4-so'z valuable nima qimmatlik, 11-so'z precious nima qimmatlik deymiz. Ikkisining farqi nima deganda, 4-so'z valuable degan so'z shu qimmati va qimmat baholiqdagi qimmatlik bo'lsa, mana 11-so'z ma precious degan qanday qimmatlik? Ativorliq qimmatlik degandek-ku. Okay? İşletilgan o'rni o'xshamaydi demoqchi. Number 12, stone. Stone degan tosh to'pardagi toshchu. Okay, toshni sanog'il bo'ldi albatta savollar. Buni eslatib qo'yishimning sababi bor. Tekstni ko'rsiz, qolganmi? Stone degan sanog'il bo'ladigan ism, tosh. Stones degan bu toshlar bo'ladi. Number 13, sand. Sand degan qum. Qumni sanog'il bo'lmaydi. Bir qum, ikki qum demaymiz. Masalan, bir qum yoki bir changal qum deb ataymiz. Okay, qisqasi sand sanog'il bo'lmaydigan ism, stone sanog'il bo'ladigan ism. Hozir qolganini dialogda ko'ramiz. Tekstni ko'ramiz. Xo'sh, savoldoshlar, 7-darsningki yangi so'zlari mushular. Bu nimani darsning temasini ko'rdingiz? Too late. To'limi kechikkan degan gap bu. Okay? Dersimizin temisi şu bo'ldi, too late, to'limi kechikkan. Yangi so'zlarningki o'qilish aholi va ma'nolari bilan tanishib chiqdingiz. Endi biz tez holda shu savolni bir ko'rib olsak, ya'ni tekstni o'rganib bo'lib biz javob berishga tegishli savolni. Mundaydi: Did the detective save the diamonds? Razvedchiklar olmoslarni qutuldirib qola oldimi dedi. Save degan ma'noda qutqizib qilish, qutuldirib qilish demakchi. Okay? All right. Unda olsa hem de biz qandaq mush son esimizde tutib turib qandaq tekst o'rganimiz savoldoshlar qarang. Lesson 7, too late. Men bir qatam o'qiyman. Asli sharoitimiz yar bergan bo'lsa, ya'ni 100 turani o'tgan bo'lsak, men bir jumla o'qib, siz bir jumla, masalan, men o'qiganni agishib undaq mashqdan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi deb o'qib mashqdan bo'lsa. Undaq fursat yo'q da ko'p. Şuna bolsa qandaq men har bir jumlani o'qib bo'lganda bir to'xtatib qo'yib davomli do'rab o'qib qilishingizni umid qilaman. Uni qila olasiz, videoni o'zingiz kontrol qila olasiz ekan, okay? Xo'sh, bunday uzun gapning qisqasi biz tekst kuchib ketdik qarang. The plane was late and detectives were waiting at the airport all morning. Aeroplan bo'lsa kechikkan deydi. Ya'ni aeroplan kechikdi demoqchi u. And detectives were waiting. Razvedchiklar bo'lsa saqlayotdi at the airport. Aerodromda all morning. Butun atigan dedi. Butun bir atigan degandek. Aldaki the plane was late degani o'tgan oddiy zaman. Detectives were waiting at the airport all morning degan jumla o'tgan davom etayotgan zaman yig'ib kelsak bu jumlaning ma'nosi savoldoshlarga tas tuyulmaydi. Aeroplan kechikdi. Razvedchiklar bo'lsa bir butun atigan aerodromda saqlayotdi dedi. Okay? They were expecting a valuable parcel of diamonds from South Africa. Expecting abiyamigandok kutish dapa. Expecting what? Expecting a valuable parcel of diamonds. Mishaliki a valuable parcel of diamonds deganini deymiz. Bir qimmatlik xalta. Nimaning xaltasi? Almaslarning, ya'ni bir qimmatlik olmos qachlangan xalta deb olsak bo'lamdi yoki olmos xaltasi. Okay? Bir qimmatlik olmos xaltasini qanday saqlayotdi dedi. Men dedim expect something from somewhere yoki from someone deb. Ya'ni ma'lum bir siddan yoki ma'lum bir joydan bunday narsani kutish degan gapdi ku. Unda olsa from South Africa deb, Janubiy Afrika deb bir davlat bor, savoldoshlarga ma'lum. Janubiy Afrikaning nima? Nimasi danglik agar xabaringiz bo'lsa, Janubiy Afrika davlatininki shu olmasi dunyo bo'yicha danglik. Qarsangiz bu jumlaning ma'nosi ular Janubiy Afrikadan keladigan bir qimmatlik olmos qachilangan xaltini kutib yoki saqlayotdi deydi. Okay, expect kutish, saqlash. Okay? Baştan desak, aeroplan kechikdi. Razvedchiklar bo'lsa bir atigan, to'liq bir atigan qanday aerodromda saqlayotdi dedi. Ular Janubiy Afrikadan keladigan qimmatli bir olmos qachilangan xaltini saqlayotdi yoki kutib dedi. Okay?
A few hours earlier, someone had told the police that thieves would try to steal the diamonds. Bas diqqat qilaylik savoldoshlar. Birinchi qismdan xabarimiz bo'lsa yoki oldingi darslarda biz ancha-muncha ta'kidlagan o'tgan zaman deydigan bir zaman bordi. Birinchi qism, ya'ni shu Yengi Uqum Engiliz tili darslik kitobning birinchi qismining oxirida biz maxsus o'rgangan o'tgan zamanni. O'tgan zaman degan qanday narsa? O'tgan oddiy zamonga nisbatan, ya'ni o'tgan oddiy zaman diki ish harakatga nisbatan kutib bo'lgan zamanni deydik. Masalan, misol olsam, sen uyga kelganda men uxlab bo'lgan edim degan mushu jumlani misolga olsak, men yozay do'stlarga, texnik tushunishlik bo'ldi. Unda asmani siziqsiz deb tik yozdim, qarang. When you arrived, I had been asleep degan majumla qarang. When you arrived, I had been asleep. You know, when you arrived degan sen yetib kelganda degan gap o'tgan oddiy zaman. I had been asleep degan men uxlab bo'lgan edim degan o'tgan zaman. Ya'ni sening yetib kelgan vaqtingga nisbatan men uxlab bo'lgan edim. Ya'ni mening uxlashimdan iborat bu ish bitib bo'lgan demakchi o'tgan zamanning mushta bir zaman jumla ekanligini bilasiz. Yodingizga selishim bor. Boshqa maqsad yo'q. Unda olsa, shu jumla yodingizda bo'lsa, qarang. Bu yerda bunday edi, qarang. Boshda dedi, aeroplan kechikdi, razvedchiklar bir degan aerodromda saqlab o'tdi. Deb ular Janubiy Afrikadan kelgan bir qimmatlik almaslar to'shqan yoki almas qachlangan bir xaltini kutib o'tdi yoki saqlab o'tdi degan to'g'ri. Deb bular endi qanday diqqat qiling. A few hours earlier, bir necha soatlar ilgari dedi. Yoki balduroq, bir necha soatlar ilgariroq. Earlier deb early'ning bitgan ama bitgan zamonning gapini to'liq qilib bitgan deydigan qoptini qarang. Earlier degan nima? Selishtirim darajasi sifatniki. Early ninki selishtirim darajasi. Ya'ni bir necha soatlar ilgariroq demakchi u. Someone had told the police deyman. Had told ninki o'tgan zaman ekanligini bir qarab bildingiz aqcham. Demakchi abayqi gapni, ya'ni o'tgan zaman to'g'riliq misol elib yodingizga yana bir qatim selishlik maqsad boshqa emas. Mushu jumlaga bo'lgan tunishligingizni kuchaytirish uchun bilan azroq asos selishim, asos sog'inim bu meningki. Badan qiziqqandek. Okay? Xo'sh, shunda olsa, bir necha soatlar ilgari deydi. Qachondan ilgari mushu razvedchiklar aerodromda mushu narsani, mushu xaltini kutishdan burun demakchi-mi? Someone had told the police. Ma'lum birsi deb qo'ygan edi saqchilarga dedi. Nimani? That thieves, o'g'irlar would try urinmoqchikan to steal. O'g'irlashqa nimani? Almaslarni dedi. Would try to steal the diamonds. Okay? Ma would degan nima endi? Would try degan. O'tgan kelgusi zaman. Yodingizda bormi-ki? O'tgan kelgusi zamanni mushta ifodalaydi. Masalan, men tunugun o'g'illikka munda qilaman deb o'ylagan tem degan bu jumla sizning qanday zamonda ifodalangan jumla? O'tgan keldigan zamonda ifodalangan jumla. Qarang, misol bermay, yana bir qatim qarang, yana bir misol bermay. I thought that deganni asaqm bo'ldi, ammasaqm bo'ldi. Demakchi yushirin chiqasim bo'ldi bu jumlada shuni tirnoqchiga qo'ydim. Qarang, I thought that yoki thatni demasakmi, I would go to NYC degan New York City degan gap bor. Masalan, tomorrow. Masalan, bugun masalan 11-slar desak, o'ylashni men 10-slar qilgandim. Bu New Yorkga berishdan iborat bu ish 12-slar bo'lmoqchi deb. Men qarang, yana bir qatimdagi gapni. Bugun 11-slar, ma gapni da'vat qilgan vaqt 11-slar. Buni men o'ylagan vaqtim 10-slar. New Yorkga bormoqchi bo'lgan vaqtim 12-slar deyli. Shundaq ahvolda o'tgan, keldigan zamanni mushta ifodalaymiz degan yodimizda bo'lsa. Buni biz birinchi qismda bugun programmada. Ya'ni I thought that I would go to NYC tomorrow. Bu I thought degan qismi o'tgan oddiy zaman albatta. I would go degani
keladigan ama o'tgan keladigan zaman degan nahmush shu. O'tgan keladigan zamandagi mayda tipik bir misol ma'lum. I thought that I would go to New York City tomorrow. NYC degan New York City'ning qisqartirilmasi bor. Okay? Qisqasi bu o'tgan keladigan zaman edi. Ha, endi yodingiz keldimiki? Ha. Aldırıkisi ma siziqning ustidagisi o'tgan zaman, siziqning tagidagisi o'tgan keladigan zaman. Agar bu narsa yodingizda bo'lsa qanday, ma jumlani tushunish qat'iy ters emas. Ya'ni a few hours earlier, bir necha soatlar ilgariroq someone had told the police, ma'lum bir soqchiga deb qo'ydiki, that ya'ni nimani thieves would try to steal the diamonds. Would try degandan bilyapsiz, o'tgan keladigan zaman. Ya'ni o'g'irlar nimalarni almaslarni o'g'irlamoqchi ekan. Okay? Demakchi, ma'lum bir soqchilar aytib qo'yganligi bu o'tgan zaman, ya'ni soqchilarning aerodromda nimani xaltini saqlashidan burun bo'lgan, bo'lgan ish. Had told. Bo'lmasa, agar undan bo'lgan bo'lsa, o'tgan zamonda ishlatishning hech qanday ahamiyati yo'q demaydi. Buni tushundingiz. Aniki ma kaynidagi thatning kaynidagi thieves would try to steal the diamonds degan qismi o'tgan keladigan zaman. Okay? Ya'ni bu o'g'irlarningki nimani almaslarni o'g'irlashga urinishi qanday deqa bo'lmadi deqa. Bo'lmoqchi. Ya'ni o'tgan kelgusi zaman degan mushna narsa demakchi. O'g'irlar ma'lum bir soqchilar aytib qo'yganligi o'tgan zaman bo'lsa, o'g'irlarning almaslarni o'g'irlashga urinmoqchi bo'lganligi keladigan zaman, o'tgan keladigan zaman degan mushta narsa. Okay? Bu gap tugidi ya. Ya'ni bir necha soat ilgariroq birisi soqchilarga o'g'irlarning almaslarni o'g'irlashga uringanligini aytib qo'ygan edi deydi. Tapilib qarang. When the plane arrived, some of the detectives were waiting inside the main building while others were waiting on the field. When the plane arrived degan aeroplan yetib kelgan chaqda dedi. Okay, buni tushunish ters emas, o'tgan oddiy zaman. Some of the men deb jurmayman, some of the thieves deyman bu. Some of the detectives deyman deb. Qarang, some of the detectives, ya'ni razvedchiklarning ba'zilari degan gap qo'y. Ya'ni bu gapni ba'zi razvedchiklar deb olsak bo'ladi-ku. Ya'ni razvedchiklarning ba'zilari deb olsak to'g'riroq bo'ladi, qarang. Razvedchiklarning ba'zilari deydi, were waiting inside the main building. Saqlavatati o'tgan davomlashayotgan zaman inside ichida the main building, asos binoning deydi. Okay? While others degan boshqalar degan gap were waiting saqlavatganda deydi on the airfield, uchish maydonida deydi, aeroplan uchish maydonida. Okay? Uchish-qo'nish maydonida. Demakchi o'g'ini aeroplan yetib kelgan chaqda deb o'tgan oddiy zamonda bir ifoda o'tib, razvedchiklarning ba'zilari asos binoning ichida saqlayotdi. Shu chaqda, ya'ni while degani yana ba'zilari nimada saqlayotganda deydi, aeroplan uchish-qo'nish maydonida saqlayotganda deydi. Demakchi, bu jumlani amaliyotda o'rganib bo'lgan while I was doing this, he was doing that deb masalan when the airplane arrived degan qismini demay turib, buni nazardan saqitib turib, kaynidagi some degandan boshlab airfield degan yergacha ikki jumlani men mundaq bir oddiylashtirib bersam, misol bilan qarang, masalan I was reading while he was masalan eating desak nima bo'ladi? I was reading while he was eating degan men o'qiyotgandim bir nimani dedi. Qachon u bizni yeyotganda degan gap, I was reading while he was eating, ya'ni ikki ish bir vaqtda parallel holda davomlashayotgan ish. O'tgan davomlashayotgan zamonda ifodalangan ikki dona parallel o'tgan davomlashayotgan zamonda ifodalangan jumla ma'lum. Okay, ya'ni men mundaq qilayotgan, u mundaq qilayotganda men mundaq qilayotgandim demakchi, while ni bilasiz. Davomlashayotgan degan yerga shunaqa ishlatamiz buni. Ya'ni har ikkili ish harakatining bir vaqtda yuz berayotgan vaqtda. I was reading while he was eating degan sizga tanishliq bu jumla. Okay? Xo'sh, shunday degan gap demakchi,
Some of the detectives were waiting inside the main building while others were waiting on the airfield. Again, not problem when apagam misal o'xshashli bir gap. Endi ma'lum faqat sal uzunroq bo'lg'achqa ko'zingizni qamashtirayotgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda shu mana bu apagam jumladan hech qanday farq yo'q. Qurilma jihatda demoqchi. Uzun gapning qisqasi, aeroplan qo'ngan chog'da nima razvedchiklarning ba'zilari asos binoni ichida saqlayotdi. Nima yana ba'zilari aeroplan uchish-qo'nish maydonida saqlayotganda deydi. Okay? Two men took the parcel off the plane and carried it into the customs house. Two men degan ishga degan gap bu. Took the parcel degan take-ni o'tgan zaman shakli albatta bu bir o'tgan zamonda bo'lgan bir voqelikni bayon qilib turibdi, o'shanga o'tgan zaman naydi chiqib bu yerda. Okay? Bu tekstda demakchi. Xo'sh, took degan take-ni o'tgan zaman shaklini elish degan gap bu. The parcel xaltini off the plane degan aeroplandan ayirib degan gap. Off the plane deganni shu gap. Mana off ni ma'lum bir yerdan ayirib o'tish bir narsani yana bir yerdan o'tkash deganda hasta bir yerga ishlatilgan bir so'z. Hamda took bilan ikkisi qo'shilib, took the parcel off the plane bo'lsa shu xaltini aeroplandan elib tushdi degan ma'no bildirdi. Okay? Two men took the parcel off the plane. Ya'ni ikkilar xaltini aeroplandan elib tushdi. And va carried it into the customs house. Ko'tarib kirdi uni ichiga tamojna uyining keri. Tamojna uyi degan nima o'sha yerda? Maxsus shu chegirdan kirib chiqqan narsalarni tekshiradigan uy bu. Okay? Buni bilasiz. Xo'sh, nasa ikki xaltini aeroplandan elib tushdi va uni nimaga tamojna tekshirish uyiga yoki tamojna uyiga elib kirdi desak bo'ldi. Okay? O'tgan oddiy zaman ayran qog'ozchiligi yo'q, tushunishlik jumla bor. Shunaqa. Okay, davom et. While two detectives were keeping guard at the door, two others opened the parcel. Ya'ni while degan damda bo'layotgan chog'da degan gap hozir ko'rgan tuqa. Nim bo'layotgan deydi? Two detectives, ikki razvedchik were keeping guard. Keep guard ni ham deb bergandim. Post turish yoki kuzatchilik qilishda. Nasa ikki razvedchik kuzatchilik qilayotgan chog'da nada? At the door, eshikda. Ya'ni ikki razvedchik eshikda kuzatchilik qilayotgan chog'da deydi. Two others opened the parcel. Two others degan yana ikkisi yoki boshqa ikkisi degan gap bu. Okay? Opened the parcel. Ochdi xaltini deydi. Okay, while two detectives were keeping guard at the door, two others opened the parcel. Okay? Ikki razvedchik ishni kuzatchilik qilayotganda boshqa ikkisi yoki yana ikkisi xaltini ochdi deydi. To their surprise, nima degan gap to their surprise degan. Ularning hayronligiga demakchi, ya'ni ularni hayron qoldirgani shu bo'ldiki degandek bir gap bu. To their surprise, ularning hayronligiga nima bo'ldi? The precious parcel was full of stones and sand. Al qimmatli xalta was full of degan liq to'lgan edi degan gap bu. Nimaga? Stones and sand. Toshlar va qumga deydi. Okay? Ya'ni ularni hayron qoldirgani shuki, yoki ularning hayronligiga u yoki yiliqi qimmatli xalta toshlar bilan qumg'iliq to'lgan edi degan gap bu. Okay? Xo'sh, savoldoshlar, yuqorida tekstni o'qidik, tarjima qildik. Agar tushungan joy bo'lsa, kayniga yondirib ko'rsangiz cho'qim tushunishingiz mumkin. Bir bo'lmasa, ikki bo'lmasa, uch bo'lmasa, to'rt qatimda. Okay? Agar savolingiz bo'lsa, albatta to'liq qarshi olaman. Shu darsning tigidiki, ya'ni shu videoning tigidiki inkas qoldiradigan joyga inkas qoldirib qo'ysangiz men javob beraman. Okay? Bundan so'ng qolgan o'zingiz qilib qolib savoldoshlar arasi ham bir gap men stone bilan sand ni so'zliklarning tarkibida tushundirganda stone ni sanag'il bo'ladigan ism dedim, sand ni sanag'il bo'lmaydigan ism dedim. Undaq deyishimlik sabab naq mishada qarang.
Yani av qimmatlik eliqi qimmatlik xalta taşlar bilan qumg'iliq to'lgan edi degan ma'noda stones and sand deb qo'ydi. Stone degan, yani taş degan so'zni sanag'il bo'ldigan boshqa asli qo'shib stones deb taşlar deb yozdi. Sand yani qum degan so'zni sanag'il bo'lmaydigan, yani asli qo'shqil bo'lmaydigan boshqa keyiniga sand deb qo'ydi. Agar sanag'il bo'lgan bo'lsa, mishaga asli qo'shib o'tadi, qumlarga deb bunda olgan bo'ladi demoqchi. Qum degan Abim dedim, bir iki üç deb sanag'il bo'lmaydi, one sand, two sands deb sanag'il bo'lmaydi, balki bir uchum qum yoki bir döv qum deb bunda alatdik. Okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi stone sanag'il bo'ladigan ism, sand sanag'il bo'lmaydigan ism. Shuning uchun ishlashildi demoqchi. Xo'sh, bunday savollar, yiliq savolga javob beradi. Did the detective save the diamonds? Yes or no? No. Yani razvedchiklar nimani almasni yoki almaslarni qutuldirib qolardimi yoki saqlab qolardimi? Demakchi, bu savening ma'nosi saqlab qolish, qutuldirib qolish degandek. Javobi nima? No, they did not. No, they did not. Yoki no, they did not save the diamonds. Desak bo'ladi yoki no, they didn't desak bo'ladi. Qisqart did not qisqart didn't desak bo'ladi. Okay? No, they did not. Yoki no, they didn't. Qo'shimda sog'liqlar ham qanaqa qilamiz? Albatta, tez suratda biz nima mashqlarni ishlamasa qandaq bu darsimizda mashq yamanjiq tugmay qoladi. Okay, endi darsimizning surati asta, chunki men birinchi qism kitobni tugatib o'tib, ikkinchi qismni biroq undan besib o'tman degan boshqa diqqatim chechilib ketib kechiringlar. Men ikkinchi qismning darsini vaqtida chiqaramayapman. Lekin bundan asta eng bo'lmagandimi 2-3 kunda bir dars chiqarishga tirishman. Okay? Ko'p rahmat. Undan olsa boshlab ketdik mashqni 7-darsni qarang. Summary writing. Xulosa yozishchiligi. Answer these questions in not more than 50 words. Bunun savollarga 50 so'zdan oshirib o'tmagan, 50 dan oshirib o'tmagan so'zlar bilan javob bering deydi. Jami 5 savol ekan. Javob berganda diqqat qiling, o'zingiz sanab shu amalda shunga kapolatlik qiling. 5 savolga bergan javobingizningki so'zlari 50 dan eshib ketmasin, okay? Xo'sh, birinchisi men deb birma qolganini o'zingiz qilasiz, okay? Chunki tekst qarsangiz topqil bo'ldi hammasini javobini. Birinchisini deb birma qarang. How long were detectives waiting at the airport? All morning deb javob bersak bo'ldi yoki javobi, to'liq javobi detectives were waiting at the airport all morning. All morning degan shu bir butun atigan yoki to'liq atigan degandek-ku. Qolgan 2, 3, 4, 5 larni o'zingiz ishlaysiz, okay? Xo'sh, hamsa key structures degan bo'limga bo'lakka o'tib ketdik. Nima key structures degan? Halqiliq qurilmalar degan gap, jumla qurilmalari qarang. Nimani so'zlaydi ekan buningda? What were you doing when I telephoned? Bu jumla bak tanishliq agar yodingizda bo'lsa. Sen nima ish qilayotganding degan o'tgan davomlashayotgan zaman ma'lum. What were you doing? Qachon? When I telephoned. Men telefon qilgan chaqda deb. Bu nima inglizcha ifodalash usul albatta. Amerikanchada when I called deb ataydi. What were you doing when I called dedi yoki when I telephoned. Mushu savolni asos qilib turib, tuanda nurg'un misol ko'ramiz qarang mushu. Bugungi mashqimizningki mana key structures degan bo'limida mushuni tahlil qilib ekanmiz qarang. Bunday edi talabi. Study these sentences carefully. Study degan miyada tahlil qilish degan gapmi? Study these sentences carefully. Ya'ni buni nimalarni jumlalarni diqqat qilib carefully degan diqqat qilib degan gap. Nima qilayang deydi jumla tahlil qiling deydi. Okay? Tuandagi jumlalarni diqqat bilan tahlil qiling deydi. Pay close attention to the words in italics. Pay close attention to bilsiz diqqat qiling. Diqqat qiling emas. Bering yaqin diqqatni close attention. Bering yaqin diqqatni deydi. Amaliyotda Uyg'urchadagi bak diqqat qiling, bak sinchilab qarang degandek ma'nosi bor buningki. Okay? To the words in italics. Yanto yozilgan so'zlarga deydi. Okay? Ya'ni pay close attention to the words in italics degan yanto yozilgan so'zlarga diqqat e'tiboringizni bering demoqchi. Xo'sh, amsi boshlab ketdik qarang.
When I was watering the garden, it began to rain. Tasamasma cümle. Men güllükni sug'urayotgan chaqda yoki bog'ni sug'urayotgan chaqda nima bo'ldi? It began to rain. Yomg'ir yog'ishga boshladi degan gap bu. Okay? When I was watering the garden, it began to rain. Nima bo'layotgan chaqda nima bo'ldi degandek. O'tgan davomlashayotgan zaman oldidagi qismi, keyingi qismi o'tgan oddiy zaman diqqatda. I was having breakfast when the telephone rang. Men nashta qilayotgandim degan gap. I was having breakfast degan shunami? Qachon? When the telephone rang. Telefon jiringlagan chaqda deydi. Ya'ni telefon jiringlagan chaqda men nima? Nashta qilayotgandim degan gap bu. Okay? Diqqat qiling, ha? Oldidagi jumlada when I was watering the garden deb aytdi. It began to rain degan bo'lsa, ma jumlada I was having breakfast when the telephone rang. Demakchi, bunda bo'layotgan chaqda deki shu chaqda degan so'zningki naga ishlatilayotganligiga bak diqqat qiling. Ustidagi jumlada men gullikni sug'urayotganda degan yerga ishlatilibdi. When degan so'z. Keyindagi jumlada telefon jiringlagan chaqda deb ishlatilyapti. Mana unga diqqat qiling. Bunda nimaning ta'kidlanayotganligiga diqqat qiling demakchi. Lekin asosiy qurilma, jumla qurilmasi nima? O'tgan davomlashayotgan zaman bilan o'tgan oddiy zamanni bir-birisiga bunda chetish yoki biriktirib ishlatish. O'tgan davomlashayotgan zaman bilan o'tgan oddiy zamanni, okay? Mush hisobda tursin. Demakchi, when-ning qanday ishlatilganligiga diqqat qiling demakchi-ku men. Sizga tanishlik jumla bular. Birinchi qism degan bu amaliyotda. Xo'sh, uchinchi misol qarang. While we were having a party, the lights went out. While we were having a party, biz o'tirish o'ynayotgan chaqda degan gap bu yoki o'tirish o'tkazayotgan chaqda. While we were having a party, the lights went out. Chiroqlarning bo'ldi, o'chib qoldi deydi. Okay? While bilan when nimasi bor? Baqwa when ninki so'zilish vaqti qisqaroq bo'ladi, while ninki uzunroq bo'ladi. Amaliyotda har ikkisining ma'nosi bunda chaqda degan ma'ni bildirdi deb o'tgan biz yodimizda bo'lsa. Okay, bu to'g'riliq jiq to'xtalishning hojati yo'q. Yana bir qatim desam, when degan so'zilish vaqti qisqaroq, while degan so'zilish vaqti uzunroq. Okay? Har ikkisining ma'nosi shu mushnaq. Bunda bo'layotgan chaqda degan ishlatildi demakchi. To'rtinchi misol qarang. George was reading while his wife was listening to the radio. Ma'amdi har ikkili sharkat o'tgan davomlashayotgan zaman qarang. George o'qiyotdi dedi, bizim o'qiyotdi demakchi-ku. Nima qaysi chaqda? Ayoli radio anglayotgan chaqda dedi. George ayoli radio anglayotgan chaqda birnim o'qiyotdi dedi. Okay? George was reading while his wife was listening to the radio. Okay? Yana davomli qarang. As I was getting on the bus, I slipped and hurt my foot. Dedi. Bu as I was degan nima endi? Amaliyotda as ning ma'nosi shu when o'xshab turadi. Undanda chaqda deb degan ma'nosi bor. Ya'ni as I was getting on the bus degan men avtobusga chiqayotgan chaqda get on degan chiqish qo'y. As I was getting on the bus. Bunda ko'z oldingizga keltiring. Men avtobusga chiqayotganda degan ashunda qilib astalik harakat shu manzarani ko'z oldingizga keltirsin, shu asta harakatni. Bunlar bir davomlashayotgan bir ahvol bor. Shunga o'tgan davomlashayotgan zamanni ishlatib to'g'riga diqqat qilyapsiz, ha? Nima bo'ldi? I slipped, men teyilib ketdim and hurt my foot. Putumni yaralandirib oldim yoki zaxmlandirib oldim yoki og'ritib oldim deydi. Okay? Now, so as I was getting on the bus, I slipped and hurt my foot deganni tushundingiz. Avtobusga chiqayotganda putumni teyilib ketib, putumni og'ritib oldim yoki zaxmlantirib oldim deydi. Okay? Hurt degan og'ritib oldim deb olaylik, zaxmlantirish degan boshqa gap. Okay? Asni bildingiz, whenni bildingiz, while'ni bildingiz. Okay, yana nima borki qarang. Someone knocked at the door just as I was getting into the bath. Someone knocked at the door degan birisi eshikni chaqdi degan gap. Just as degan shu. Just as degan shu as, when, while o'xshash bir gap amaliyotda.
Mundamda chaqda degan gap. Ya'ni just as I was getting into the bath. Ya'ni men bath degan vanna yuyinish qo'y. Ya'ni the vanna degan men ism bo'lib keladi albatta. Just as I was getting into the bath. Ya'ni vannaga kiray deb turgan chaqda deydi. Okay? Nima bo'ldi? Birisi ishni chekib qoldi degan gap bu. Okay, qarang. The plane was late and detectives were waiting at the airport all morning. The plane was late degan bilasiz. Bu shu tekstimizdan ilingan jumla amaliyotda. Aeroplan kechikdi degan gap. And detectives were waiting at the airport all morning. Razvedchiklar aerodromda shu to'liq biradigan saqlayotdi degan gap bu. Okay? Demakchi, the plane was late and detectives were waiting at the airport all morning. Ya'ni all morning qarayli. Bir butun degandek. Ya'ni uzun gapning qisqasi all morning bo'lsin, just as bo'lsin, ayarki as bo'lsin, mayli while bo'lsin, when bo'lsin, hammasi qanday bunda bo'layotgan chaqda degandek bir ma'no oldi ekan. Okay? Ya'ni sharkatning kimda so'zilayotgan, ya'ni bo'layotganlik bir harakatni bildiradi. Xo'sh, shunda bo'lsa, bulardan xabar topdik. Xo'sh, okay. Halqliq jumla qurilmalari degan bu bo'lakda okay, mush narsani o'rgatdi. Rahmat. New Concept English degan kitobga. Bunda esa tuvanda biz ashlar asosan qanday har xil mashqlarni olib boramiz. Exercises. A. Underline the verbs in the passage which tell us what was happening. Tegiki sizning fe'llarningki tekstiki degan gap bu. Nima qiladigan? Bizga nima bo'layotganligini shu chaqda ma'lum bir chaqda demakchi. What was happening. Okay? Shu o'tgan davomlashayotgan zamonga ma'lum. Okay? Ya'ni bizga o'tgan davomlashayotgan shu zaman shaklida nima ish yuz berayotganligini bizga deb beradigan nimalarning fe'llarning ostiga ma'lum tekstdagi sizlar degan gap bu. Ya'ni o'tgan davomlashayotgan zamonni bildiradigan shu bo'lak yoki shu so'z birikmalarning tegishli sizlar deydi. Buni bilib qilsak yaxshi bo'ladi. Kitap o'zingizda bo'lgandek qanday o'zingizning qilishiga tavsiya topshirman buni. Okay? Bundan A o'zingiz qilib qoldi. B ga qarang. What was happening when deydi. Ya'ni nima bo'layotgan edi yoki nima yuz berayotgan edi bunda chaqda demak ekan. What was happening when nima deydi. Ya'ni bunda bo'layotgan chaqda nima yuz berayotgan edi yoki bunda chaqda nima yuz berayotgan edi degan savol kelgan ma'lum. Okay? Read the passage again and then answer these questions. Tekstni qayta o'qing va buni savollarga javob bering degan gap bu. Write a complete sentence in answer to each question. Yozing to'liq bir jumlani har bir savolga javoban deydi. In answer to each question. Okay? Demakchi tekstni qayta o'qib, savollarga javob bering, tegdik 1 2 2 savolga javob bering deydi. Andan keyin savollarga javoban to'liq jumla yozib chiqing degan gap. Undan so'ng number 1, what was happening when the plane arrived? Aeroplan yetib kelganda nima yuz berayotgan deydi. Ustidagi what was happening when nima degan mushu gap ganda asli. Ya'ni mushu xil jumla shaklidan ikkisi bor ekan, men ham mana ko'rdik berishki. Mush ikki jumla shakliga albatta qanday savol jumlalarga qanday tekstni javob berdik ekanmiz. Buni birga qilsak yaxshi bo'ladi. O'zingizdan qilishga topshirman, chunki kitobni tekstni ko'ra olasiz albatta, ta'sir emas. Ya'ni what was happening when the plane arrived? Aeroplan yetib kelganda nima yuz beryapti deydi. Ikkinchisi what was happening when two of the detectives opened the parcel? Ikki yoki razvedchiklarning ikkisi xaltini ochganda nima yuz beryapti deydi. Okay? Bilasiz. Ikkisi nimani ochganda, xaltini ochganda boshqa ikkisi nima qilyapti? O'zingiz bilasiz. Tekst qarshingizga chiqdi buning javobi. Okay? Xo'shunda esa B mi o'zingiz qolib qoldi, hamda C tekst qarshingizga javobi chiqdi demoqchi men. C ga keldik qarang. Write sentences of your own in answer to these questions. Buni savollarga javoban yoki javob tariqasida qanday o'zingizning javoblarini yozing deydi. O'zingizning jumlalarni yozing demoqchi ekan. Hamda men birga ishlash berman albatta.
Mana o'zingizga tashlab qo'ymayman, chunki bu kitobda yo'q, ya'ni tekst yo'q demoqchi. Tekst bo'lgan bo'lsa tekst o'zingiz ishlab tekstga selishtirib o'ylang degan bo'lardim. Bu tekst bo'lmag'achqa men ishlab bermayman. Answerman. Write questions of your own in answer to these questions. Each answer must begin with I was deydi. Ya'ni har bir javob boshlanishi kerak I was bilan deydi. Demakchi, mana tuandagi 3 savolga men javob berman hozir. Har bir savolning javobi qanday? I was bilan boshlandi ekan qarang. Number 1, hammasi men mana do'skamni echib, mishak udullayya. Mishak udullab hozir men yozaman, albatta buni qadrlashingizni umid qilaman, savoldoshlar, suyimli savoldoshlar. Engiliz tilini o'rganish qanday har bir odamning o'ziga asqatadigan ish. Bunda deganim boshqa maqsadda emas, balki buni nima qilishingizni qadrlab, shunga astoydil muomala qilishingizni umid qilaman, albatta. Ko'chib olsangiz yaxshi demoqchi bo'laman. Okay, qarang. What were you doing when I telephoned you? Yoki when I called you, amerikancha desak. When I telephoned you degani tipik angliyacha savol so'rash, savol bu. Amerikanchada what were you doing when I called you deb deydi. Javob qarang. I was masalan eating lunch when you called me desak bo'ladimi sizcha? Albatta bo'ladi. I was eating lunch. I was eating lunch when you called me. What were you doing when I called you? Jawab, I was eating lunch. I was eating lunch when you called me. Okay, number 2. What were you reading when I saw you in the library this morning? Men bugun atigan seni kutubxonada ko'rganda sen nima o'qiyotding degan gap bu. Javob qarang. I was reading a novel, roman. When you saw me in the library this morning, desak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Okay? I was reading a novel when you saw me in the library this morning. Okay? Number 3, what were you saying when I interrupted you? What were you saying? Sen nima da'vatqanding degan gap qachon? When I interrupted you. Men seni gapni bilib aytganda interrupt degan gapni bilib o'tish-ku. Javob, I was saying masalan thank you. Oops. Thank you ni avval naql keltirish belgisini chiqaramiz-ku. I was saying thank you when you interrupted me. Desak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Birinchisi qayta deb bilmay boshdan. What were you doing when I telephoned you? Yoki what were you doing when I called you? Men sana telefon qilganda sen nima ish qilayotganding? Javob, I was eating lunch when you called me. Sen telefon qilgan chog'da men tushlik tomoq yeyotgandim dedim. Number 2, what were you reading when I saw you in the library this morning? Ya'ni men bugun aytgan seni kutubxonada ko'rganda sen nima o'qiyotding degan gap. O'tgan davomlashayotgan zaman bilan o'tgan oddiy zamonninki birikmisi men bu gaplarni deyishimning hojati yo'q bu. Lekin deb qo'ydim. Ya'ni men bugun aytgan seni kutubxonada ko'rganda sen nima o'qiyotding degan gap. Javob, I was reading a novel when you saw me in the library this morning. Bugun aytgan sen meni kutubxonada ko'rgan chog'da men bir roman o'qiyotdim degan gap bu. Okay? Number 3, what were you saying when I interrupted you? Men seningki gapingni bo'lib aytganda sen nima da'vatding degan gap bu. Javob, I was saying thank you when you interrupted me. Sen meningki gapimni bo'lib aytganda men sana rahmat da'vatqandim. Mana shu da'vatsamni gapimni bo'lib aytding demoqchi bu. Okay? Bundan sonra qolganing o'zingiz qolib qoldi. Zada shunday bo'lamdi bo'lmamdi yoki siz o'zingiz o'z oldingizga yezib baqsangiz texim yaxshi bo'ladi albatta. Okay, meniki o'xshamaydigan yezib baqsangiz. Xo'sh, shunday bo'lsa, what was happening? What happened? ikki jumla shaklini yoki ikki zamon shaklini selishtiradi qarang. What was happening? Nima ish yuz beryapti? O'tgan davomlashayotgan zaman. What happened? Nima ish yuz berdi? O'tgan oddiy zaman. Qarang, give the correct form of the verbs in parentheses. Ya'ni tirnoq ichidagi fe'llarning to'g'ri shaklini bering. Bu shurullarga demak shu. Bundan gap to'g'ri shakl degan. To'g'ri shakl degan
Agar o'tgan oddiy zamon shakli bo'lsa, o'tgan oddiy zamon shaklini, ya'ni o'tgan zamon shaklini bering. O'tgan davomlashayotgan zamon shakli bo'lsa, albatta qanday qilishni bilsiz, fe'lning kayniga ing qo'shimiz bor. Andan keyin yana birisi o'tgan zamonninki BPL muvofiq bo'lish kerak. Masalan, I'ga was deb ishlatdik, you'ga were deb ishlatgandek. Mana gapni tushundingiz-a? Xo'sh, unda bo'lsa buni men ishlab berman. That's number 1 katta qarang, ha. Whoops, mana tushiraylar. Okay. Number 1 qarang. As my father bizim at the house, the postman bizim dedi. Unda qanday qo'yimiz bu tirnoqchilikka leave-ninki qaysi shaklini qo'yimiz yoki qanday o'zgartirib qo'yimiz? Ayam bir tirnoq arrive-ninkini qanday qilamiz masalan? Qarang. As my father was leaving the house deb o'zgartiramiz. The postman arrived. Degan gap bu. As deganni bilasiz. Okay, bunda bo'layotgan chaqda yoki bunda qilayotgan chaqda. Degan gap bu. Dadam uydan menayotgan chaqda, ya'ni uydan ayrilayotgan chaqda, dal shu chaqda demakchi-ku, pochtikash yetib keldi degan gap bu. Okay? Tushunishli bu gapmi? All right. Nimaligini endi demayman. Endi desam zerikishlik bo'lib qolmasin. Dars olishlar. Muallim, siz bek tushundiryapsiz deb qoldi. Ataşlar fikri qilganlar. Unda zig'irlab tushundimmi? Taxminan unda deb o'tib ketsangiz umumda deb. Dedi qoldim baras gibin gishini. Okay, number 2. Tom bizim work in the garden while I bizim sit in the sun dedi. Degan gap bu. Work degan ishlash, in the garden degan bog'da yoki gullikda, while I men mudamda qanchada sit in the sun. Sit degan o'ldirish, in the sun degan kun nurida yoki kun nuriga qoqilib degandek-ku. Aslında qarsangiz bu gapning o'ramidan men kunga qoqilib o'tganda Tom gullikda ishladi demak ekanda, okay, tushundim. Qarang. Tom was working in the garden while I was sitting in the sun. Tom was working in the garden. Tom was working in the garden while I was Tom was working in the garden while I was sitting in the sun. Degan gap bu. Ikki dona o'tgan davomlashayotgan zamonga parallel kelishi ma'qul. Ya'ni men kun nurida qoqilib o'tirayotganda Tom gullikda ishlab o'tadi demoqchi bo'lmam. Okay? Xo'sh, unda bu gap tugidi. Ikkinchisi tugidi. Uchinchisi qarang. Üçüncüsü, as I bizim walk down the street, I bizim meet Charlie dedi. Neydi bu? Walk down the street degan ma'u tırnaqchilik so'zini qo'shib ma'u gapning o'ramini bir bilib olaylik demoqchi u umumiy ma'nosini andan keyin ishlash oson bo'ldi albatta. Qarab baqsangiz bu gapning o'rami as I bizim as deganni bundanda qilgan chaqda deb abim ko'rgan bir misol deyadingiz bo'lsa. Meni I degan men, okay, walk down degan undaq menish, walk down the street degan ko'chani bo'ylab menish, okay. Rasman ko'chani bo'ylab menayotganda I bizim Charlie meet degan uchrashish, Charlie'ni ko'rib qoldim yoki Charlie'ni uchirtib qoldim demak ekanda, okay. Bas qarang. Oldindan albatta gapning o'ramini bilish kerak, andin yasash oson bo'ladi. As I was walking down, the street, I met Charlie desek acayip doğru oldu. Okay? Yine ben koçunu bo'ylab menayotganda qanday Charlie'ni uchirtib qoldim. I met Charlie. As I was walking down the street, I met Charlie. Yine o'tgan davomlashayotgan zaman bilan o'tgan oddiy zamonninki birikmasi yana bir misol ma'lum. Okay? Qo'shnasi to'rtinchisi katta qarab. While he okay. While he read the letter, he hear a knock at the door.
while mundamda qancha mundamda bo'lganda yoki mundamda bo'layotganda mundamda bo'ldi degandek bir ma'ni bildirdi ekan bu gapning o'ramidan qarsangiz. Bunda nim bo'lgan chog'da nim bo'libdi? While he bizmi read the letter. Okay. Bu xatni o'qiyotgan chog'da demakchimi nima? Qarab. He bizmi here a knock at the door. Here degan anglash, a knock degan chekish, eshikning chekilishi, at the door degan eshikda demakchi. Ondan sonra o xatni o'qiyotgan chog'da eshikning chekilganligini angladi demak ekanda. Okay. Buni oson qarang, ha? Number 4. Whoops. While he was reading the letter. O xatni o'qiyotgan chog'da degan gap mush gap qo'y, ha. Nima bo'ldi? U angladi. He heard a knock. U angladi bir chekkanni nimada eshikda. Yoki chekilishni eshikda. At the door. While he was reading the letter, he heard a knock at the door. Okay, he heard a knock at the door. Tushunishib bo'ldimi? All right, number 5 gap qilibmiz bir tanda qarang. Number 5 nima deydi? While mother bizimizga prepare lunch, Janet bizimizga set the table deydi. Apam prepare degan tayyorlash, lunch degan tushlik tomoq degan gap, Janet degan so'nglisini yoki birisini ismi, bir qizlarning ismi demakchi. Set the table, set degan tizish yoki joylashtirish, table degan tomoq ustuli qo'ying, tomoq ustulini joylashtirishning gapi bu. Bundan so'ng qarasangiz, opam tushlik tomoqni tayyorlayotganda Janet nima qildi? Ya'ni ustalni mundaq yig'ishtirdi yoki ustalni mundaq tayyorladi degandek gapganda bu, okay? Qanday deymiz unda olsa qarang. While mother was preparing lunch, okay? While mother was preparing lunch, Janet set the table. Zekbolamo qarang. Mana gapning o'rami qarang. Opam tushlik tomoq tayyorlayotganda yoki tushlik tomoqni tayyorlayotganda Janet ustalni rasladi desak bo'lamdi. Okay? Set the table, ustalni raslash, okay? Albatta bo'ladi. All right. O'tgan davomlashayotgan zaman bilan o'tgan oddiy zamonning birikmiz. Eng oxirgi 6-chi jumlaga keldik qarang. She bizimizga dropped the tray when I bizimizga to her dedi. Drop degan tashlab o'tish, qo'lidan tushirib o'tish. Tray degan patnos degan gap. Bo'lsa, bu qo'lidan tushirib patnosni when I bizimizga speak to her. Men uni gap qilayotgan chog'da demak ekanda, okay? Speak to her gap qilish qo'yunga. Bo'lsa, men uni gap qilayotgan chog'da u qo'lidan patnosni tushirayotgan degan nima deymiz qarang. She dropped the tray when I was speaking to her deymiz. Uning patnosni qo'lidan tushirayotganligi bo'lib o'tgan ish, shuni o'tgan oddiy zamonda ifodalanyapti. Mening uningga gap qilayotganligim bu o'tgan davomlashayotgan zaman, ya'ni o'tgan davomlashayotgan zaman degan albatta o'tgan oddiy zamonga nisbatan davomlashayotgan zaman. Bunda tushunsangiz, okay. Cho'qim bir ish yuz berayotgan chog'da yana bir ishninki bo'lib o'tganligini ifodalamoqchi biz mishada. Okay? Yuqoridagi jumlalarda bunchalik tushundim, siz tushunadi deb turib, endi 6-sida xulosalab bersam, o'tgan oddiy zaman bilan o'tgan davomlashayotgan zamonning birikmasi qanday bir vajidan birikidi, qanday bir holatda yoki tariqida birikidi desangiz, o'tgandagi ma'lum bir vaqt, ya'ni o'tganda ma'lum bir ish bo'layotgan chog'da yana bir ishninki bo'lib o'tganligini bildirishni maqsad qilib yoki shu vajidan deyiladi bu o'tgan davomlashayotgan zaman bilan o'tgan oddiy zamonninki birikmasi. Ashnaq birikidi bu ish qo'yib kirmoqchi. Ya'ni men uningga gap qilayotgan chog'da u qo'lidan patnosni tushiryapti degan. Okay? Gapni tushunishmi? Bunda ish bo'layotgan chog'da bunda bir ish bo'ldi degandek. Qo'shimda olsa, bu 7-chi D mashqninki 6 jumlasini men ishlab bergan bo'ldim, savoldoshlar. Bo'lsa buningga
bo'ldi qilmay buni o'zingiz ishlasangiz qanday to'lim yaxshi bo'ladi. O'zingiz bir ishlab chiqing. Menga o'xshamaydigan jumlalarni tuzab, okay? Bundan biz yeni bir mashqqa o'tib ketdik. Special difficulties. Alayda qiyin nuqtalar edi. Two men took the parcel off the plane. İki elib tushdi nimani xaltini aeroplandan degan gap bor. Ya'ni ikki xaltini aeroplandan elib tushdi degan gap bu. Took the parcel off the train. Off the train. Okay? Do you remember these sentences? Majumla yadingizda bormi deydi qaram. Come and look at my photograph album. Degan gap bu. Kelib mening fotosurat albomimni ko'ring degan gap, ya'ni ko'ring emas, qarang degan gap bu. Kelib mening look at degan shu ko'ring degan ma'nosi va qarangmi degan ma'nosi bor albatta. Ya'ni kelib mening fotosurat albomimni yoki rasmlik albomimni ko'ring yoki rasmlik albomimga qarang demoqchi bu. Okay? I'm looking for my pen. I lost it this morning. Men nima demoqchi so'z look at bilan look for, look after ma'loni selishtirmoqchi qarang. Look at degan qarash yoki ko'rish ma'lum bir narsani. Look for degan izlash, look after degan oldin xabar olish qarang. Boshdan yana bir kelay majumlani. Come and look at my photograph album. Kelib mening rasmlik albomimga qarang deydi yoki ko'ring deydi. Ko'rish, qarash, look at. I'm looking for my pen. I lost it this morning. Men qalamimni izlayapman. Men degan gap ba'zida davom etayotgan zaman. I lost it this morning. Men uni atigan yuttirib qo'ydim degan gap bu. Okay? Will you look after the children for me, please? Will you degan bunda qilamsa degan gap bir qarshi tarafdan bir narsani qarshi tarafga bir narsani tashabbus qilish yoki qarshi tarafdan bir narsa iltijo qilish yoki deymiz yordam so'rash deylik. Okay? Mustaqida will you deb bunda oladi. Oddiy kelgusi oddiy zamonda ifodalaydi demoqchi bu. Ya'ni will you look after the children for me, please? Men uchun for me, bolalarning oldidan xabar ola olamsiz degan gap bu. Okay? Please degan qo'shsa qanday ola olasizmi deb bunda takalluf bilan deymiz bu. Okay, xo'sh, uzun gapning qisqasi look for, look after deganlarni o'xshamagan ma'nosi ekan deb tushunudi, sizni deb o'tiryapman qarang. Endi tuanda bundan mashq ishlayotganmiz. Now read these sentences. Endi majumlarni o'qinglar deydi qarang. Instead of saying degan gap, ya'ni instead of saying ma'u, we can say ma'u degani endi. Ma'uning ko'ra munda deyalaymiz yoki munda desak bo'ladi yoki ma'uning o'rniga, ya'ni sol tarafdagi jumlalarning o'rniga munda desak bo'ladi demoqchi men o'ng tarafdagi jumlalarni. Gapni tushundingiz. Instead of saying degan bunda narsaning o'rniga yoki bunda degan narsaning o'rniga munda desak bo'ladi yoki bunda degandan ko'ra munda desak bo'ladi degan gap ma. Instead of saying bizman we can say bizman degan emas. Xo'sh, unda uzun gapning qisqasi he took off his coat deganni endi nima desak bo'ldi ekan? He took his coat off. He took off his coat deganni he took his coat off deyilganmiz. Yoki he took it off. Ya'ni took off ni ayirib ma'u. Took off deganni undaq parchalab o'tirsaga his coat ni qistirib undaq ifodalasak bo'ldi ekan demakchi u. Ya'ni he took off his coat ni he took his coat off degandek yoki he took it off degandek. Okay? So tarafdagi he put out the fire deganni he put the fire out desak bo'ldi ekan yoki he put it out. Ya'ni put out the fire ni put the fire out desak bo'ldi demakchi. She put on her hat ni she put her hat on desak bo'ldi ekan demakchi yoki she put it on. Qisqasi took off, put out, put on deganlarni kayni bunda jubalatda ishlatib olmay, chaplaqli holatda ishlatib olmay, o'tirsa bir narsani qistirib bunda ishlasak bo'ldi ekan demakchi u. Okay? Xo'sh, bu bir siz bilib olishga narsa, look for, look after deganlardan boshqa ma'qul usullarni bilib oling demakchi. Undan so'ng tuanda biz mashq ishlaymiz o'g'illar. We can exercise qarang. We can change the position of the words in italics in some of the sentences below. Biz tuandagi jumlalarning ba'zilarida
Tuvandagi jumlalarning ba'zilaridagi yanto yozilgan so'zlarning o'rnini almashtirsak bo'ldi deydi. O'rnini yutkisak bo'ldi deydi. Qarang. Away degan bir so'z, up degan bir so'z, for, of, so'zlarni bilyapsizmi? Yanto yozilgan so'zlar bor demakchi. Tuvandagi jumlalardagi yanto yozilgan so'zlarning o'rnini almashtirsak bo'ldi deydi. Ba'zilarining jumla hammasini emas. For instance, masalan deganga we can change the position of the word out in this sentence. Masalan, ma'u jumladagi out degan so'zning o'rnini yutkisak bo'ladi deydi. Masalan, he put out the fire degan jumladagi outning o'rnini yutkisak bo'ldi deydi. Yoki bu qanday yutganmiz deganda he put the fire out desak bo'ladi demakchi. But we cannot change the position of the word for in this sentence. Lekin ma jumladagi for ning o'rnini almashtirsak bo'lmaydi. Masalan, he is looking for his pen deganni he is looking his pen for deb unda almashtirsak bo'lmaydi demakchi. Ya'ni ba'zi jumlalardagi yanto yozilgan so'zlarning o'rnini almashtirib bo'ldi, ba'zilarinikini almashtirib bo'lmaydi demakchi. Where possible, change the position of the words in italics in the sentences below. Where possible degan mumkin bo'lgan joylarda degan gap. Ya'ni mumkin bo'lgan joylarda, ya'ni hammasida mumkin emas. Mumkin bo'lgan joylarda demakchi. Nima? Tuvandagi jumlalardagi shu yanto yozilgan so'zlarning o'rnini almashtirib, ya'ni yutkib eting demakchi. Masalan, men deb birman, chami 14 dona jumla ekan. Men deb birman. He gave away all his books. Away ni yutkisak bo'lamdi, albatta bo'ldi, qarang. Bunda desak bo'ldi. He gave all his books away desak bo'ldi. Butunlay bo'ldi, jumla. Ikkinchisi, she woke up the children early this morning. Buningda upni childrenning kayniga yutkisak bo'ladi, qarang. She woke the children up early this morning. Degan gap, u bugun sada bolalarni uyg'otib degan gap. Okay? Birinchi jumlani demabdim. He gave away all his books. He gave all his books away desak bo'ladi dedim-ku. Buning ma'nosi bu jumlaning ma'nosi. Mayli away o'z joyida tursin, mayli jumlaning oxiriga yetkazib qo'yaylik. Har ikkisining ma'nosi u barliq kitoblarni beribdi degan gap. Boshqalarga beribdi degan gap. Ikkinchisini men deb berdim, u bolalarni bugun degan baksa o'qitibdi degan gap. Har ikkisida up, away uplarni almashtirib yutkizilib bo'ldi ekan. Awayni ang oxiriga jumlaning upni the childrenning kayniga. Okay? Uchinchisi, he is looking for his umbrella. Bo'lmaydi. Forni almashtirish yutkazishga bo'lmaydi qat'iy jumla. Number 4, they cut off the king's head. Bu bo'ladi. Offni masalan uchinchisining ma'nosini demabdim men. He is looking for his umbrella degan u o'zining kulligini izlayotdi degan gap. Okay? Number 4, they cut off the king's head. Ular padişahning beshini kesibdi degan gap, beshini elibdi degan gap. Cut off the king's head ne? Cut the king's head off desakmi bo'ladi. Chunki ma'noda bo'ladi. Number 5, put on your hat and coat. Buni put your hat and coat on desak bo'ladi. Ma'nosi daltking bilan yoki bo'king bilan paltoringni kiyib ol degan gap. Chunki okay? Number 6, give it back to your brother. Give it back to your brother. Give it back. Give it to your brother. Give it to your brother back. No. Buni bo'lmaydi, jumla. Give it back to your brother. Diki back ni o'rnini almashtirsak bo'lmaydi, jumla. Okay? Ma'nosi uni ukangga qaytarib ber degan gap. Yoki akangga brother degan. Mundal qarsa akaya inligini belgilamaydi-ku, cho'qim oldiga older yoki younger ni qo'ysa, mumkin aksi ya inisi deymiz-ku. Uzun gapning qisqasi give it back to your brother degan jumladagi back ni o'rnini almashtirish bo'lamdi, bo'lmaydi jumla. Okay. Number 7, help me to lift up this table. Buning ma'nosi menga yordamlashib bu ustalni ko'tarishib ber degan gap. Lift up this table. Okay? Menga yordamlashib bu ustalni ko'tarishib ber. Help me to lift this table up. Bo'ladi. Upni tablening oxiri yutkab qo'ysak bo'ldi keyingi. Okay? Number 8, take off your shoes and put on your slippers. Take off your shoes degan oyoqingizni silibdan degan gap. Put on your slippers degan sapni kashingizni, sapma oyoqingizni kiyib bilan degan gap. Bundan sonra take off your shoes ne? Take your shoes off desak bo'lamdi, bo'ladi.
put on your slippers ne put your slippers on desak bo'lamdi albatta bo'ladi. Demakchi off ne shoes ning kayniga on ne slippers ning kayniga yutkab qo'ysak bo'ladi. Okay? Number 9. He is looking at the picture. U rasmga qarab o'tadi degan gap bu. Bo'lmaydi juma looking at ni parchalashga bo'lmaydi. Ya'ni at ni surishga bo'lmaydi. Ya'ni u rasmga qarab o'tadi degan jumladaki. Number 10. Send her away or she will cause trouble. Send her away degan uni ketkizib et degan gap. Ya'ni bir yerga avatvat demakchi. Or she will cause trouble. Bo'lmasa bu chatoq chiqaradi deydi. Ya'ni chatoq teriydi demakchi. Undan so'ng send her away ni deki away ni yutkamdoq boshqa yerga no bo'lmaydi juma send her away. Joyida turdi yutkazib bo'lmaydi away degan ayonto yozilgan so'z. Number 11. They have pulled down the old building. Ular kon bilan mau chiqib etdi degan gap pull down. Okay? Ular kon bilan chiqib etdi degan gap buningki down building ning kayniga yutkazsak bo'ldi. Masalan, they have pulled the old building down desak bo'ladi juma. Number 12. Make up your mind. Bu qarorini qil degan gap. Ya'ni bir qarorga kel demakchi. Upni mind ning kayniga yutkazsak bo'ladi. Masalan, make your mind up. Okay? Make your mind up. Make up your mind, make your mind up bo'laverdi. Number 13. He asked for permission to leave. He asked for permission to leave degan u ketish uchun ruxsat so'radi degan gap. Okay? U ketish uchun ijozat so'radi degan gapchi yoki menish uchun ijozat so'radi. Asked for. Bunun bo'lmaydi juma for joyida turish kerak. Number 14. She threw away all those old newspapers. U tashlabdi threw away degan tashlab etish. All those old newspapers. Shu hamma shu barliq gazetlarni deydi. Chunki u barliq gazetlarni tashlab etdi degan gap. Bu yerga threw all those old newspapers away desak bo'ladi. Masalan, she threw away all those old newspapers ni she threw all those newspapers away desak bo'ladi. Ya'ni away ni jumlaning oxiriga yetkazib qo'ysak bo'ladi jumla. Xo'sh, undan so'ng buni yana kayniga sal yondirib videoni o'zingiz qayta bir ko'rib chiqaysiz, qayta yezib o'rganib chiqaysiz savollar shunday qilib ingliz tilini bundoq asta cho'nqarlab ketadi. Endi biz vaqtni ching tutganda multiple choice questionslarni ko'ramiz, ko'p xil tanlash mashqlarini. Buningki birinchi bo'ligi comprehension bo'ligi, ya'ni tushunish bo'ligi. Albatta tekstni tushunish qartilgan. Tushunsangiz javob bera olasiz, tushunmasangiz javob bera olmaysiz. Buning grammatika jumla qurilmalari munosabati yo'q. Qarang. O'zing gapning xususiy comprehension bo'limida, ya'ni tushunish bo'limida number 1. The detectives were at the airport. Razvedchiklar aerodromda deydi. Nima ish qildi? To meet a plane. Bir aeroplanni kutib oldi deydi. B. To prevent a robbery. Prevent degan oldin olish, robbery degan bulonchilik, ya'ni bir nimaninki bulonchilikning oldini oldi deydi. Oldini olish uchun demakchi. Bunday boshida gap chakvasun. Nimalar razvedchiklar aerodromga bunda deydi. Razvedchiklar bir aeroplanni kutib olish uchun aerodromda bo'ldi degan gap mana birinchi jumla. Ayni qo'ysak. Ikkinchi B'ni tanlab qo'ysak, razvedchiklar bir bulonchilikning oldini olish uchun aerodromda bo'ldi degan gap. Cjo to watch the building. Nimani kuzatish uchun dedi. Binoni kuzatish uchun aerodromda bo'ldi degan gap. Djo because the plane was late. Ya'ni bu gapni qo'ysak bunda ma'no chiqib qoldi. Razvedchiklar aeroplanning kechikib qolganligi uchun aerodromda bo'ldi degan gap. Okay? Savdoshlardan siz deb gaping buning razvedchiklarning aerodromda bo'lishdagi maqsadi yoki bo'lmasa ma to'rt tanlashning qaysi tanlansa eng to'g'ri bo'ladi? Albatta B tanlansa eng to'g'ri bo'ladi. Ya'ni to prevent a robbery. Qilardimi, qilmadimi muhim emas. Ma ularning aerodromda bo'lishdagi maqsadini so'rayapti bizdan. Okay? Ya'ni razvedchiklar nima qilish uchun aerodromda bo'ldi? To prevent a robbery, ya'ni bir bulonchilikni oldini olish uchun. Okay?
Number 2, the detectives dedi. A found the diamonds. Tapti almaslarni dedi. B didn't open the parcel. Haltını açmadı dedi. C didn't prevent the robbery. Nimeninki aldığını anmadı dedi bulançılıkninki. C caught the thieves. Oğurlarını tuttu dedi. Qas to'g'ri? Albatta C, the detectives didn't prevent the robbery. Okay? Albatta ular ayırdırımga iliq maqsadda borgan edi. Nimening oldini olish uchun, bulançılıkning oldini olish uchun. Lekin bulançılıkning oldini ola oldimi? No. Okay? Birinchisinin cevabı B, ikkinchisining cevabı C to'g'ri bo'ldi. Okay, structure bo'likka qarang, mashqniki. Ya'ni jumla qurilmasi bo'likka qarang, ha. Ma boshirunga qaysi tanlash kasi to'g'ri bo'ldi? A, B, C, D mumkin. Were detectives waiting at the airport dedi. Why ma? When ma? Where ma? What ma? Albatta where bo'lsa to'g'ri bo'ldi. Where were detectives waiting? Ya'ni razvedchiklar nerede saqlayotgan degan gap bu. Buning javobidan albatta javobi qarab savolga javob savaldiki ma savol so'zini topdik qo'ymaydi. At the airport degan albatta nima? Aerodromda degan gap. Ya'ni ma sinema boshini qo'ygandan keyin chiqadi buning javobi. Ya'ni detectivelar ya'ni razvedchiklar nerede saqlayotgan edi? Javob at the airport, aerodromda. Endi chekwasdi-ku, okay? Number 4. Were they expecting a valuable parcel of diamonds? Bir qimmatlik almas xaltasi yoki almas qachlangan xalta dedi. Dalsa why, when, where, what were they expecting? Dalsa what were they expecting desak to'g'ri bo'ldi ekanda, ular nimani kutyapti dedi. Ha, yoki nimani saqlayapti. A valuable parcel of diamonds, okay? Bir qimmatlik almas qachlangan xaltini. Okay? What? Javobimiz ya'ni D. Number 5. Someone had told the police that thieves would try to steal the diamonds. Birisi deb qo'ygan edi, saqchilarga o'g'irlarning almaslarni o'g'irlashga urindiganligini dedi. This happened the plane arrived. Before, yoki after, yoki when, yoki as soon as. Ya'ni bu gapning ma'nosi, birinchi jumlaning ma'nosi birisi saqchilarga o'g'irlarning almaslarni o'g'irlashga urindiganligini deb qo'ygan edi deydi. Ya'ni işte bir ish bo'ldi demoqchi, o'sha deb qo'ydi demoqchi. Endi bu deydi, shu deb qo'yganligidan iborat shu ishni demoqchi. Qachon yuz bergan deydi? The plane arrived. Ya'ni before the plane arrived ma, after the plane arrived ma yoki when the plane arrived ma yoki as soon as the plane arrived. Albatta before the plane arrived. Ya'ni aeroplan yetib kelishdan burun bo'lgan ish edi bu. Ya'ni ma'lum birisining saqchilarga shu gapni deb qo'yganligi. Shunaqa men yerda saqchi deb turgan, men yerda detectives deb bergan turib bizga nimada tekstda. Okay? Xo'sh, number 6. The detectives went into the building. Bildingizga A to'g'riga 5-savolning javobi before the plane arrived. Shunaqa? Hargiz after emas, when emas yoki as soon as emas. As soon as degan dal bunda bo'lishiga, ya'ni aeroplan yetib kelishiga yuz berdi, ya'ni aeroplan yetib kelishiga birisi saqchilarni deb qo'ydi degan gap emas bu. Okay? As soon as bo'lsa shu bo'lib qoldi demoqchi bu. Say A to'g'riga before, okay? Number 6. The detectives went into the building and waited. Yani razvedchiklar kirdi binoga, went into the building degan binoga kirdi degan gap. And waited nima? Into ma, inside ma, for ma. Albatta inside, waited inside degan ichida saqladi degan gap yoki saqladi ichida. Yani the detectives went into the building and waited inside. This to'g'ri bo'ldimi? Qolgani xato. Inside degan ichida degan gap. Okay? Into degan ichiga degan gap nuqta. Isharakatni bildiradigan bir fe'l bilan birga ishlatilmasdan went into debchimi? Waited inside desak qandaq into bo'lsa ichiga kirish, ichiga degan ma'no bildirib qoldi demakchi. Inside degan ichida saqlashdiki, ichida bo'ladi demakchi. Inside. Into bilan inside bilan farqi shu demakchi. Number 7. 2 men took the parcel off the plane. Ikki
nimani xaltini aeroplandan elib tushdi degan gap bu. They bizim deydi. Took it off, took off it ma, it took off ma, took it off ma. Qaysi to'g'ri? Albatta D to'g'ri. They took it off. Ya'ni took it off degani shu elib tushdi demakchi. Although the two men took the parcel off the plane that looked Canada, they took it off this tour oldu demakchi. Qolganlari xato. Took off it deb gap yo'q inglizda. It took off deb gap yo'q. Took off desakmi chalib qoladi. Took it off desak bo'ldi. Uni elib tushdi degan gapni. Okay? All right, structure qismi tugadi endi vocabulary qismi. Vocabulary qismida so'zlar qismida nima deydi qarang. 8. The detectives were a valuable parcel of diamonds. Expecting ma, waiting ma, expecting for ma, expecting to ma. Albatta expecting desak eng to'g'ri bo'ldi. Wait ni ishlasak, wait for desak to'g'ri bo'ladi. Yine wait ni ishlasak, waiting ni ishlasak bo'lmaydi. For bo'lsa yana bo'ladi. Waiting for deb-chi. Okay? Expecting for deb gap yo'q inglizchada. Expecting to deb gap yo'q. Ya expecting deymiz, ya waiting for deymiz. Shunga qaraganda birdan bir to'g'ri javob A bo'ldi, shundaqmi? Okay, number 9, the parcel was valuable. Xalta qimmatli edi deydi. It was bizning deydi. A worth, B worthy, C precious, D value. Qaysi to'g'ri? Albatta precious to'g'ri, ya'ni valuable bilan precious ikkisi ma'nodash degan to'g'ri, lekin asraq farqi bor. Birisi qimmati bordiki, qimmatli yanaligi. Qimmati bordiki, qimmatlik. Yani bir precious degan-chu, atvolik qimmatli degan ma'nosi bor. Lekin ma'nosi yaqin, o'zi o'xshamagan bilan. Yani the parcel was valuable degani it was precious deb asaq bo'ldi demakchi. Okay? Qolganlar xato. Number 10, the thieves wanted to deydi. Bizning the diamonds. That's rob ma, steal ma, take from ma, take to ma. Rob degan bulash, steal degan o'g'irlash. Bizga tekstda nima deb berganda o'g'irlashga urinmoqchi bo'lganligini deb qo'ydi birsi dedi. Undan o'g'irlash degan to'g'ri-ku. Bulash demaganda, shunaqmi? Okay. Undan the thieves wanted to steal the diamonds. O'g'irlash degan so'zni ishlatamiz. Rob desak bulash bo'lib qoladi. Tekstda unda bulashning gapi yo'q, o'g'irlashning gapi bor. Right? Okay, number 11, the detectives waited inside the main building. This was the bizning building deydi. Nasa razvedchiklar saqladi ichida asosiy binoning deydi deb bo'lib, this was bu bo'lsa deydi. Bizning bino edi deydi. Nasa most important ma, smallest ma, first ma, greatest ma. Albatta main degan gapningki ma'noda so'zini tepishimizni talab qilyapti. Ya'ni razvedchiklar asosiy binoning ichida saqlagan degan gapni yana degan gapdiki buildingni men bizdan so'radi. This was the bizning building that most important ma, smallest ma, first ma, greatest ma. Albatta most important, eng muhim demakchi. Ya'ni main degan asosiy degan gap bu. Ya'ni asosiy bino degan gap shu eng muhim bino demakchi bu. Most important desak to'g'ri bo'ldi. A to'g'ri. Number 12, someone had filled the parcel with stones and sand. Ma'lum birisi had filled degan to'shqizibdi dedi. The parcel xaltini nim bilan with stones and sand. Tashlar va qum bilan dedi. Ma'lum birisi xaltini tashlar va qum bilan to'shqizib qo'yibdi degan gap bu. It was bizning stones and sand dedi. Full with, full of, full by, full in. Qaysi to'g'ri? It was full of stones and sand. Yani B to'g'ri savdoshlar. It was full of stones and sand. Okay? Qolganlar xato. Xo'sh, eng oxirgi nashi oxirga kelib qoldik. Sentence structure dedi ma'lumki jumla qurilmasi. Arrange these groups of words in the correct order. Tuvandagi so'z guruhlarini to'g'ri tartibda o'rinlashtiring deydi-ku deb bo'lib, then check your answer against the text. Undan keyin yani tuvandagi so'zlarni to'g'ri tartibda o'rinlashtiring, to'g'ri qurashtiring demakchi-ku, tartibi xatolashib ketgan demakchi-ku. Then check your answer against the text. And then javobingizni tekstga selishtiring deydi. Thus, in the customs house, two men and carried it, took the parcel off the plane degan 1, 2, 3, 4, 5 bilakni bu
bunaqa parcha sarangdek ilashtirib o'tibdi. Buni to'g'ri tartibda o'rinlashtiring deydi. Qanday o'rinlashtiramiz albatta qarang. To men eng boshda keldi. Shunaqa men yozay. Ups. Mushu eng oxirgi mashqimiz qolsin. Albatta o'zingiz ishlasangiz eng yaxshi, lekin men bu ishlab boqay. To'g'ri ishlayolmadim. Yo'q. Okay. Qarang. To men başlayayım cümlenin ilgisi elbette. Took the parcel. Okay. İkinci bölümde took the parcel. Off the plane. Okay. And carried it into the customs house. Qarang, check it. To men degani eng başdagi mesela kitobimizdagi berilgan mashqdagi ikkinchi bo'lak shu. To men deganning ostida bir siziqsiz ay, okay? Bu shu. Asli bizni mashqda talab qilayotgan chog'dagi kelgan oldi-ku, qaysi so'zlar birga kelgan bo'lsa shularning ostida bir siziqsiz ay demoqchi men. Took the parcel degan qanday? Took the parcel degan yana bir bo'lak bo'lgan bo'lsa, ajratib o'tilgan. Anondan keyin took the parcel, okay. Off the plane deganni yana bir bo'lak bo'lsak, okay. Anondan keyin and carried it deganni yana bir bo'lak bo'lsak, and carried it deganni yana bir bo'lak bo'lsak, eng oxirida into the customs house degan eng oxirgi bo'lak bo'ldimi? Qancha bo'lak? Qarang. To men bir bo'lak. Took the parcel ikkinchi bo'lak. Off the plane uchinchi bo'lak. And carried it degan to'rtinchi bo'lak. Into the customs house degan beshinchi bo'lak. Okay? To men took the parcel off the plane and carried it into the customs house. Bu mening ishliginim. Siz o'zingiz bir ishlab beqing, anamdan keyin albatta tekstga selishtirib baqsangiz aniq bo'ladi. Okay? Mushuni qilishni unutib qolmang. Suyimli savoldoshlar, ko'p rahmat sabr taqdimingizga. Unda biz abay deyishimizda keyingi darsimizda ko'rishaylik. Thank you very much. Ekranimni açay. See you tomorrow. Yoki see you in the next lesson degan ekranda xo'shlashaylik. Okay, thank you very much. Bunda olsa keyingi darsda ko'rishaylik. Thank you.